Aditya done okay කියලා. Yeah, Puta. Here I have given vacuum tubes. They have given like this vacuum tubes. So uh, I'll change my thing. I have put double C here. Write like this. Vacuum tube. Check these spellings. VACWM. Vacuum tube. I have done a change here for the spellings. Just check it. You all can see in your syllabus the textbook. They have given vacuum tube like this. So write like this. I have done correctness like correction in my answer. Earlier I didn't give the space and I have used here VACC. Okay, it's VACWM. Do the necessary correction for that. Okay, so here I have given the questions and I have given the answers. Now I think you all are okay with this. Neither. Right. Now we'll go to our lesson. Right. We all have done this. We are in security of the computer systems. So we have discussed the hardware security and the software security. I have explained what is hardware and what is software. And we have discussed about this. What is the internal hardware devices and external hardware devices we have discussed. And we have discussed about the possible hardware securities. What kind of issues are there for the hardware devices, main ways that causes damages to hardware devices, sudden flow of high voltage current. I have asked you to go through this and ask from your parents about this high voltage. Then sudden power failure. With the example I have explained, if sudden power failure is there, if you're having a desktop computer, what kind of things that can be effect to your computer hard disks. Then overheat inside the system unit. Again, I have showed you the motherboard, heat sink, right? The cooling fan, right? The exhaust fans and everything I have showed you. Dust gathering on the computer hardware accessories and insects. Neither. එක එක සත්තු යන්න පුළුවන් කියන එක I have explained නේද? හූනොද එහෙම නැත්නම් කැරපොත්තොද එක එක જાති සත්තු යන කූඹිද something like that. So because of that you have to clean the dust and you have to protect your computer from the dust. So because of that, in the computer lab at schools, they have put the AC and asking you to remove your shoes and come inside and not to bring the water, not to bring the food, like the many things are there. I think you have went through these things in grade 6. Issues related to the theft. Theft means හොරකම් කරනවා කියන එක. So because of that, what we have done, we have given a correct uniform for the staff. We locked the doors. We have locked the system unit inside a cupboard or something. Okay, so that thing also we have discussed. Then precautionary methods to protect the physical components of the computer. So they have explained about the UPS, why we need a UPS. With the help of the UPS, uninterrupted power supply unit, we can store power for some time and we can protect our computer. Using fuse, then I have explained about the fuse, and using surge protectors. What is this surge protector and how it will be helping to protect our computers from these physical components. Then steps can be taken to minimize the overheating inside that. So I have showed you in the internet what kind of devices that we can use, and I have explained about that. And steps can be protect the computer from the physical harm. So these things also we have discussed. Then step 4, CCTV to protect our computers, protecting the system unit by locking it. System unit එක අර cupboard වල දාලා කියන lock කරනවා කියන එක.
Then how you can lock the computer laboratory. We have discussed about that. And the CCTV, closed circuit television. So with the help of this CCTV, you can protect the computers. Then about the software, we have discussed what is software and how we can protect our files from the software. Did Excuse we? me, sir. Yes. Did we? Sir, can we, Yes, Puta, tell sir, me. can we lock the computer from a password? From a password, that is not physical security, right? That is, locking the computer with a password means what? You are using the software. Okay, right? මේ මේකේ තියෙන programs එක්කලා මොන හරි සම්බන්ධ වෙනවා නම් that is software පුතා. Okay, so under this problems, possible software security issues, protecting your files with the help of a software, that is software security. Okay, no, that is not hardware security. Here all the things we have discussed about the hardware security. මෙච්චර වෙලා කතා කරේ මේ hardware security last week. Now with if you are going to protect your files from a software, if you are going to give a password, that means you are going to use here some kind of password with the help of software. So that is software security. That is not hardware security. Okay, can you understand that? Yes, sir. Okay, right. And we can give the access rights, right? Now think your father is controlling your printer. Okay, so he just wants to do all the printouts by himself. එයා තමයි printouts ටික ඔක්කොම ගන්න ඕනේ. So what will happen? He will give some access rights. Then you can't take the printouts. If your father is there and if he gives his username and the password, then only you can use the printer. Otherwise you can't use the printer. Think you are having a D drive now in my computer. Okay, so here I have my computer. I have සමහර වෙලාවට fingerprint තියලම computer එකේ fingerprint එක යනවනේ. යන්න පුළුවන් පුතා. ඔව් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි voice recognition දෙනවා අපි. voice recognition දීපම මගේ voice එක හරියට detect කරුවොත් විතරයි එයා open වෙන්නේ. මොකද අපි හැමෝගෙම voice unique නේද? අපේ කටහඬවල් unique. Excuse me sir. Right? ඒ But වගේ it's up එකක් to you. Set කරන්නේ. excuse me sir. ඒ වගේ එකක් අපි දන්නේ එක්කෙනෙක්ට වෙලා එයා මේ password එකට දිග password එකක් දාලා තිබිලා තියෙන්නේ. එයා computer එකට fingerprint එක තියලාම හුරු වෙලා password එක අමතක වෙලා fingerprint එක කැඩිලා ඒක එළියට ගන්න රුපියල් 2000ක් විතර දීලා. ඒක තමයි. අනිවාර්යෙන් මේක වෙනවා. එතකොට අපි ඉගෙන ගමු පුතා කොහොමද මේ රුපියල් 2000 හම්බ කරගන්නේ කියලා නේද? I'll show you how to use these softwares and take in the passwords, right? මේ ඕක තව ටික දවසකින් දැන් මම නෙමෙයි දැන් වැඩ තියෙනවා. දැන් මේ දවස්වල පුළුවන් තරම් අර මම හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ maths, English, science, සිංහල මේ IT part එක ඒවා ටික හොඳට කරගන්න. හරිද? අපි චුට්ට maths part එක හොඳටම කරන්නකෝ. Right? Then I'll show you how to do the things. How to write some programs, how to control the computer, how to do some several type of things. නේද? කොහොමද කියන එක මම කියලා දෙන්නම්. හරිද? Now here you can abacus එක excuse me sir abacus එක generation එකක් නෙමෙයිද? නෙමෙයි. abacus කියලා කියන්නේ ඉස්සරම කාලේ ඒගොල්ලන් mathematical calculations වලට පාවිච්චි කරපු device එකක් නේද? චයිනා, ඉන්දියා වගේ රටවල් වල abacus එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. It's not a computer. Okay? ඒ computer එක කියන එක mathematical part එකට එන්න ඒ abacus එක හේතුවක් වුණා. හරිද? Right. Now here you can see C drive, D drive, G drive. නේද? මේ තියෙන්නේ මගේ hard disk එක. මේ තියෙන්නේ මගේ hard disk එක. C drive, D drive, G drive. If your father wants to do the restriction, right click and properties. Right, from here you are having the security. Right, security. So here with the help of this I have allowed these things. Allow. If your father deny these things, then you can't access this. Right, the permissions we can change. So this is a software. Can you all see this? I can't see the screen now. You can't see the screen. Ayyo. Okay. Now can see. Now can see, right? So C drive, D drive, G drive, like this you are having it in your computer. So you are having these kind of things, right? Yes, sir. Right. Now your father wants to restrict. Now sometimes what we are doing, C drive, D drive, G drive. D drive එක තියාගන්න අපේ files වලට,
G drive එක අපි දෙක කොටස් දෙකකට බෙදලා films videos ඔක්කොම තියාගන්න මේකේ. එතකොට මට ඕනේ මේක restrict කරන්න. So what I can do, right click and I can go to properties, and from here I can select security. Now with this one I have allowed what? Full control, modify, read and execute, list folder contents, read, write. මෙන්න මේවා ටික ඔක්කොම මම allow කරලා තියෙන්නේ. But if I have denied these things, my the people who are using my computer, මගේ laptop එක පාවිච්චි කරන කාටවත් මේවා access කරන්න දෙන්නේ නැහැ. G drive එකේ තියෙන එක ඔක්කොම restrict කරනවා, මම deny කරනවා. Deny කරුවොත් කාටවත් access කරන්න දෙන්නේ නැහැ. Later I'll show you. This is how you can change the permission. You can change the permission, right? නේද? ඉස්කෝලේදී මොකද වෙන්නේ? ඔයාලට කතා කරන්න ඕන නම් ඔයා ටීචර් කෙන් permission ගන්න ඕන. Teacher raise your hand and you are taking the like permission from the teacher. May I ask some question? May I ask a question, teacher? Shall I drink some water, teacher? You are taking the permission. Okay, so the same kind of thing here. With the help of the software, what you can do, you can restrict your computer by accessing other people. අනිත් කට්ටියට ඔයාගේ files access කරන්න තියෙන එක ඔයා restrict කරනවා. So that is a software security. That is a software security, right? That is a software security. So here mainly we have discussed about that, right? So natural disasters we have discussed last week, unauthorized access, unexpected deletion of the files and overwriting, threats to malware. Then I have explained you malware means same kind of software, but that will be harmful to the computer. If you are downloading games from the computer, from the internet, so it will affecting. Or if your friend is coming with the pen drive and asking you to put these files and copy these files and install these files to your computer, then it is a with that it will affect into the malware. Then we have discussed about the virus guard, and we said something about that. Complications in the operating system, something wrong going with the operating system, that is we are calling as complications in the operating system. Then sudden power failure, these things we have discussed. Then the precautions, what kind of precautions that we can take, we have discussed about the computer backups. I have asked you to write a short note about this computer backup, right? Dilanya, can you tell me what is a computer backup? Can you remember? Sir, I couldn't come last week, sir. Okay, right. Metuja, can you tell us something about the backup? It's CPU. Sorry. Yes. Yeah, Sinetma, can you tell? Keeping a copy of the file Copy of the? or folder. Yes, copy of the what? Original file. Taking a copy of original file and keeping it in somewhere. Right? Now think about the Sri Lankan government. Now, if they are having their original data, right? Original data means whatever the important data. So what they are doing, they are keeping a backup in their servers, right? Like computer server means a main computer. They are taking a backups in their servers, as well as they are keeping these backups in several locations. In America, some computers, in London, some computers, in Singapore, some computers. They are taking the backups and keeping that copies in this backup, in these computers, neither different locations. If something happened, if natural disaster or terrorist attack, neither. Now think about the East attack. මෙතන පාස්කු ප්‍රහාර වෙලාවේ කී දෙනෙක්ගේ තියෙන secrets data එහෙම නැත්නම් personal data අර මේවා effect වෙන්න ඇතිද? We don't know, right? So with a terrorist attacks, our files can be damaged. Okay, some important files are there. Okay, important files are there. If the important files damage, what will happen? දැන් හිතන්නකො මෙහෙම දැන් ඔය හිටපු ගමන් ඔයගලන්ට ඇහෙන්න තියෙන්නේ නිවුස් බලද්දි කෝට් එකේ නේද? එහෙම නැත්නම් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? ඔය කෝට් එකේ තියෙන හිටපු ගමන් ගින්නක් ඇති වෙනවා.
එතකොට මේ කෝඩ් එකේ ගින්න ඇති වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඒකේ තියෙන important files ටික ඔක්කොම පිච්චෙනවා. නේද? ඔය වගේ දෙයක් වුණොත් එහෙම town නගර සභාවේ in the town hall all our details everything is there no right කච්චේරිය වුණොත් එහෙම right ඒ වල තමයි අපේ මේ ඉඩම් වල එක දේවල් මිනිස්සුන්ගේ තොරතුරු අරවා මේවා හැමදේම තියෙන්නේ නේද බැරි වෙලා ඒවා ගිනි ගත්තොත් එහෙම එහෙම නැත්නම් natural disaster එකක් ගංගා වතුරක් ආවොත් ඇවිල්ලා effect එකක් වුණොත් many problems we are facing. So because of that, what they are doing, they have scanned these things and they have taken the soft copy. Soft copy means the files that you can store in the computer. Okay, now you have the original file copies. That copies you are keeping in your computer. Or this means something called servers. Later we'll discuss about this one. Okay, the computer and again you are keeping the backups in some other locations. When locations වල නිගම්බුවලම නෙමෙයි නිගම්බුවල තියෙන data ටික තියෙනවා කලම්බුලක් තියෙනවා ජැෆ්නා වලක් තියෙනවා නුවරක් තියෙනවා කැන්ඩි වලක් තියෙනවා something like that ඒ විදිහට මතක තියාගන්න right okay so then we have discussed about this malicious software did we discuss this part no right no right okay what the heading providing What means computer worms? yes puta yes can you see this one Yes. yes just put the heading providing providing protection against malware put the heading okay Buddha providing protection against malware Sir, can we start writing? don't write still Okay. okay now here I have wrote like this malware it is a software program that will delete modify or control our files stored in the computer okay files or other software programs stored in the computer okay now you can write down malware it is a software program that will delete modify or control our files or other software programs stored in the computer write down this
Finish writing. Yes, Whose Okay, finish writing. Finish, sir. Okay. While you are writing, read it. Malware. It is a software program that will delete, modify, or control our files or other programs, other software programs stored in the computer. It is also known as malicious software. එතකොට malware කියලා කියන්නේ malicious software කියන එකට තමයි. හරිද? මේ තියෙන්නේ long form එක. malicious software කියලා කියන්නේ long form. It is a threat to our computer system. අපේ computer එකට threat එකක් නේද? ඒක damage එකක් කරන්න පුළුවන් program එකක්. එතකොට මතක තියාගන්න malware කියලා කියන්නේ software program එකක්මයි. ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරුවාම malware එකක් එන්නේ. එතකොට අපි ඒ ෆයිල් එකම ඩිලීට් කරොත් ඒ malware එක නැති වෙනවද? malware මොකද්ද පුතා? අපි ෆයිල් එකක් දැම්මොත් නේ malware එක එන්නේ මොකක් හරි ෆයිල් එකක් ඒක ෆයිල් මොකක් හරි ෆයිල් එකක් දැම්මහමනේ එන්නේ malware කියන එක. ඔව්. සර් අපි ආයෙමත් එතකොට මේ malware ඒ malware ආපු ෆයිල් එක ඩිලීට් කරොත් ආයෙමත් මේ malware එක යනවද? දැන් පුතා මෙහෙමයි. දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම. දැන් අපේ කවුරු හරි දැන් නිකන් මම දැන් මේ දවස් ටිකේ කොරෝනානේ තියෙන්නේ. දැන් කොරෝනා එක හැදුනත් මොකද කරන්නේ? දැන් හැදිච්ච එක්කෙනෙක්ව ආශ්‍රය කරපු එක්කෙනෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඉස්කෝලේ තියෙනවා ඉස්කෝලේට කොරෝනා හැදිච්ච දරුවෙක් ආවයි කියලා කියනවා. ආවයි කියපුවා මොකද වෙන්නේ? කොරෝනා වලට පොසිටිව් වෙච්ච ගමන් ඕගොල්ලන් ඉස්කෝලේ දවස් ඇතුළත හිටියනම් ඕගොල්ලන් ඔක්කොම මොකද කරන්නේ? නිරෝධායනය කරනව නේද? රයිට් වෛරස් එක ආවත් ඒ ආවයි කියලා දැනගත්තත් නිරෝධායනය කරනවනේ නේද? එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ වෛරස් එකක් වගේ එකක් එහෙම නැත්නම් වර්ම් එකක් රයිට් ඔය වගේ එකක් කම්පියුටර් එක ඇතුළට ආපු ගමන් මොකක්ද වෙන්නේ? ඒක ඉෆෙක්ට් වෙනව නේද? ඉෆෙක්ට් වෙච්ච ගමන් මොකක්ද වෙන්නේ? ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඒ වගේ තමයි මේ malware එකත්. ආවයින් පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සමහරකට මෙයා කොපි වෙනවා.
ඔයා හිතන්නේවත් නැති ස්පීඩ් එකෙන් තමයි මෙයා කොපි වෙන්නේ. ඔයා ඕපන් කරන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට මෙයා කොපි වෙලා. එතකොට ඔයා ඩිලීට් කරුවට හරියන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඔයාගේ වෛරස් ගාඩ් එක තියෙන්න ඕනේ. හරිද? වෛරස් ගාඩ් එක up to date වෛරස් ගාඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. up to date වෛරස් ගාඩ් එකක් තිබුණොත් තමයි අද මේ මොහොතේ ඇවිල්ලා තියෙන ඔයාගේ මේ malware එක ටග් ගාලා ඩිටෙක්ට් කරලා ඒගොල්ලන් ඩිලීට් කරලා දාන්නේ. හරිද? වෛරස් ගාඩ් වලින් කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙනවනේ. ඒක ඉතින් ඒකේ මෙහෙමයි. අපි දාන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අනුව පුතා. රයිට් දාන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අනුව අපේ තියෙන කම්පියුටර් එකේ තියෙන ස්පීඩ් එකත් අනුව ඒ හැම එකක්ම බලපානවා. එහෙම ස්ලෝ වෙනවයි කියලා අපිට කියන්න බෑ. රයිට් අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ස්පීඩ් එක අඩු නම් අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ස්ටෝරේජ් කැපැසිටි එක අඩු නම් අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන මෙමරි කැපැසිටි එක අඩු නම් අපේ කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන්. වෛරස් ගාඩ් එක දැම්මයි කියලා එහෙම ස්ලෝ වෙILLක් නැහැ. හරිද? පරණ කම්පියුටර් එකට ලොකු වෛරස් ගාඩ් එකක් දානවා කියලා හිතන්නකෝ. ලොකු ෆයිල් එක පරණ කම්පියුටර් එකට. එතකොට පරණ කම්පියුටර් එකට මේ ලොකු සොෆ්ට්වෙයාර් එක දාපුවම මොකක්ද වෙන්නේ? ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් එක හදලා තියෙන්නේ අද කාලෙට හරියන්න නේද? අද තියෙන ස්පීඩ්ස් වලට හරියන්න. අද තියෙන කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර් ඩිවයිසස් වලට හරියන්න. නේද? එතකොට ඒකක් මම පරණ එකට දාපුවම අන්න චූටි ප්‍රශ්නයක් හිටිනව නේද? එතකොට එයා ඒකේ කියලා තියෙනවා මිනිමම් රික්වයර්මන්ට්ස්. ඔයා දැන් කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර් එක ගද්දි වෛරස් ගාඩ් එක ගද්දි වෛරස් ගාඩ් එක පිටිපස්සේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ ගහලා තියෙනවා මොනවාද තියෙන්න ඕන මිනිමම් රික්වයර්මන්ට්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන්න ඕන මිනිමම් රික්වයර්මන්ට්ස් මොනවාද කියලා. ඒ රික්වයර්මන්ට්ස් ටික තියෙනවා නම් තමයි ඔයාට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි නේද? Okay, have you all finished? Yes, right? Yes, sir. Yeah, okay. We'll go to this one. So here, what is malicious software or malware? Malicious software can be defined as mama කියවනවා ඕගොල්ලන්ට chance එකක් දෙන්න නැතුව. හරි අපරාධයක්. Okay. Sinitma, can you read this one? Yes, sir. Malware is a main factor that can cause a threat against the security of computer software. What is malicious software? Malware. Malicious software can be defined as any man-made software or part of a software that functions against the requirements of the computer user and designed to intentionally cause damage to software installed in the computer, data information stored in the computer networks, and perhaps computer hardware devices as well. Okay, There good. are several Yes, okay. Read Pudha. There are several types of malware. Some of them are hybrid in nature. That is, they take different forms from time to time. They operate in different forms. For example, a malware that behaves as a computer virus at a time behaves as a Trojan horse. Trojan horse Yeah, at another time. very good. Okay. Right. Shinal, can you read this one, Pudha? What is malicious software program? Nimnetya, Januti, Nilanya, I am going to ask you to explain this one now. Right. Shinal, can you read? Yes, sir. What is malicious software? Malware. Malicious software can be defined as any man-made software or part of a software that functions against the requirements of the computer user and designed to intentionally cause damage to software installed in the computer, data, information stored in the computer networks, and perhaps computer hardware devices as well. There are several types of malware. Some of them are hybrid in nature. That is, they take different forms. From time to time, they operate in different forms. For example, a malware that behaves as a computer virus at a time behaves as a Trojan horse at another time. Okay, very good. Nicole,
Nicole, can you explain this one to me? What is this? Ma- uh, No, I'm not malicious asking to read. Huh? I'm asking you to explain. Malaysia software is a program that, uh, like a virus, that can affect the device Okay, good. What else? and Okay, good. Nice try. Dilanya, can you tell me? Explain. Dilanya, Januti, can you tell me? Explain. Malware is a man-made software and it is harmful to our computer devices. It damages to our software installed in the computer and data and information stored in the computer networks, and perhaps computer hardware devices as well. There are types of malware as computer virus, computer worms. Januti, I'm asking to explain, not to read. Now, two people, another, two of your friends read this one. No? Now you have to explain me. දැන් ඔන්න දැන් මම යම් කිසි දැනකට ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොලම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ දැන් මට ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක කොහොමද ඔයගොල්ලන් මේක තේරුම් ගන්න කටපාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ malicious software. What is malicious software? What is hybrid? What hybrid? We are having a hybrid vehicle at home. What is hybrid? Neither. Pamidu, tell me. Okay, Pamidu, tell me. Janati, wait. Pamidu, tell me. The Malaysian software is a man-made software can damage to our computer. Uh, 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 and, and there are many types of the computer malwares. Example for Trojan horse and spyware. Uh, uh, the malware is damage to our software installed in the computer, data information stored in the computer networks, and perhaps computer hardware devices as well. Good. Okay. Pamidu, okay, good. Nimnitya, can you read? Not to read. Can you explain? Okay, sir. Tell me. Malicious software means malware. It is a very harmful software to a computer, and it is made by man, and it always against us for us, and it always makes lots of damages, like it damages all our software, data information, hardware devices, and all our summer networks. There are several types of malware. Some of them we called as hybrid. That means hybrid means it will take different nature from time to time. Sometimes it will take as a computer virus, or sometimes it will behave as a Trojan horse. At another time. Very good. Okay. Right. Metuja. Metuja ඉන්නව නේද? Yes. Right. What is hybrid vehicle? A vehicle when go in a road, the hybrid batteries take a power and rotate for a long time. Yes. Okay. Right. Good. Anyone knows about the hybrid vehicle? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද පුතා hybrid vehicle එක ගැන පොඩ්ඩක්?
Why we are telling that is hybrid vehicle? So, the hybrid batteries supply to the motor, and when the motor is rotate, the energy takes from hybrid battery and it's charged when there is no petrol or So that like this. means no. Now tell me, Metuja, it will work with the petrol or some kind of fuel, diesel or something, as well as Yes, with the battery, right? yes, Right. That is the thing that I need. Now, when you consider about the hybrid vehicle, as Metuja said, the vehicle will get the power from the battery or from the fuel. Right? Correct, right? Metuja, yes. correct, right? Yes. Right. Now, දැන් ඔන්න හොඳට අහගන්න මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන් මේ දේවල් දැන් චුට්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කටපාඩම් කරලා නෙමෙයි. Malicious software කියලා කියන්නේ it is a software program. Okay, that is also software program like MS Word, like Notepad, like Zoom. It is also a software program. So what will happen with this software program? So that means that is a man-made software program. What will happen? It is intentionally made. It is purposely made to attack our computer system, to damage our computer system. In our computer system, what kind of things are there? මගේ computer එක ගත්තොත් මොනවද තියෙන්නේ? Files තියෙනවා. මගේ computer එකේ programs තියෙනවා. මගේ computer එකේ internet එකට connect වෙලා තියෙනවා. network එකට connect වෙලා තියෙනවා. Okay? Right? එහෙනම් what is the intention of making this software? ඇයි මේ malicious software එක හැදුවේ? හදලා තියෙන්නේ මගේ මේ software programs වලට effect වෙන්න. මගේ මේ files වලට effect වෙන්න. Right? මගේ internet connection එකට effect වෙන්න. මගේ communication softwares damage වෙන්න. ඒකට තමයි මෙයා හදලා තියෙන්නේ. මේ softwares. හරිද? එතකොට මේ softwares at once you can see it as a virus. මේක virus එකක් වගේ. තව වෙලාවක පේනවා this is like a Trojan horse. මොකද්ද virus එකක් කියන්නේ? මොකද්ද Trojan horse එකක් කියලා කියන්නේ? So these both things you all have to know. virus එකක් කියන එක මොකද්ද? Trojan horse කියන්නේ මොකද්ද? ඕගොල්ලන් සමහර කට්ටිය මේ Trojan horse की කතාව අහලා ඇති. කවුද අහලා තියෙන්නේ Trojan horse की කතාව? Anyone knows about this Trojan horse? නෑ කවුරුත් දන්නේ නෑ නේද? මම නිකන් සරලව කියලා තියන්න. හරිද? Trojan horse is a virus. පුතා? Trojan horse is a virus. Yeah, that is also some kind of virus, right? Now here when you go to this one, you can see this is kind of horse, right? මෙතුජ දන්නවද මේ කතාව? Trojan horse. Is a Trojan have a meaning? Yeah, meaning of the Trojan horse. No, the meaning of Trojan. Yeah, so that's what I am going to tell. Right. මේ Trojan කියලා කියන්නේ දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ මම simply I'll tell this story. Yeah, The Trojan horse reacts later after. some time. Yes. So it will store in the computer, okay, and it will affect into the computer in some other day. ඒක හරියට මේක වගේ. So February 14th we are having Valentine's Day, right? So in Valentine's Day what will happen? Some kind of Trojan horse they are activating on only February 14th. Till that it is not harmful to our computer. අපේ computer කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ Trojan horse එකෙන් February 14 වෙන කලින්. So it will there in our computer only February 14th it will affect into our computer. අපේ files ඔක්කොම damage කරන්නේ එදාට විතරයි යා. එදාට මුළු file ඔක්කොම damage කරනවා. operating system එකක් damage කරනවා. Something like that. Okay? Right?